Welcome to this English for Elegance channel. This particular video is going to focus on the importance of using sentence connectors. Connectors means conjunction. ரெண்டு சென்டென்சஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து கம்பைன் பண்ணி பெரிய சென்டென்ஸாக எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். This is very interesting and very important for all the learners of English. Number one for today is otherwise. Otherwiseனா வந்து if not, தமிழில் வந்து இல்லாவிட்டால். For example, work hard, otherwise you will fail. நல்லா படி, இல்லாவிட்டால் நீ ஃபெயில் ஆயிடுவ. Otherwise means if not. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், drive slowly, மெல்ல வண்டியை ஓட்டு, otherwise இல்லாவிட்டால் you will fall down or you will meet with an accident. Drive slowly or இல்லாட்டி otherwise you may meet with an accident. வண்டியை மெல்ல ஓட்டு, இல்லாவிட்டால் விபத்து நேரிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. Otherwise means இல்லாவிட்டால், if not. Number two, unless. Unlessனாலும் கிட்டத்தட்ட otherwise மாறும், பட் இதோட யூசேஜ் கொஞ்சம் மாறும். Unless you study well, you will not pass, or you cannot pass. Unless you study well, you cannot pass. நீ நன்றாக படிக்காவிட்டால் நீ பாஸ் செய்ய முடியாது, நீ தேர்வாக முடியாது. Unless you study well, you cannot pass. Number three, though. Though na contradiction, இருந்தாலும் கூட. The though, although, even though மூணுமே கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். Though, although, even though தமிழ்ல வந்து இருந்தாலும் கூட, இது வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸ்ல உள்ள முரண்பாடை வந்து காட்டுறதுக்கு. For example, though the climate is very hot, I don't feel bad. இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமா தெரியல. Though the climate is very hot, I don't feel bad. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், though it is raining now, I don't carry umbrella with me. Though it is raining now, I don't carry umbrella with me. இப்போ மழை பெய்து கொண்டு இருந்தாலும் நான் கொடை எடுத்து போகல. Though it is raining now, I don't carry umbrella. Number four, despite. Despiteக்கும் கிட்டத்தட்ட முரண்பாடு. Despite இது வந்து ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன். ரெண்டு சென்டென்சஸ்ல உள்ள ஒரு ரெண்டு நிகழ்வுல உள்ள ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன். For example, despite his coming late, he was allowed in the exam. Despite his coming late, he was allowed inside the exam hall. அவன் லேட்டா வந்தா கூட அவனை எக்ஸாம் ஹால்ல அலோவ் பண்ணாங்க. Despite his coming late, அதாவது in spite of his coming late. Number five, notwithstanding. Notwithstandingனா வந்து அகைன் ஒரு கன்ஜங்ஷன் மாதிரி, இதுவும் despite மாதிரி தான். For example, notwithstanding the climate, we undertook the tour. Notwithstanding the climate, we undertook the tour. அந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்தாலும், ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியா இல்லாம இருந்தாலும், நாங்கள் இந்த டூரை வந்து அண்டர்டேக் பண்ணினோம். Notwithstanding the climate, we undertook the tour. So இந்த மாதிரி otherwise, unless, though, despite, notwithstanding, these are all very very important sentence connectors. Please use them properly. This will be very useful for your exam preparations and all kinds of spoken English and communicative English. Thank you very much. Let's meet in the next video. The channel English for Elegance Skills, subscribe பண்ணாதவங்க please do it now. Thank you.